Hi everybody. Today we'll be discussing a new topic that is Online Games Act. And August 31st, on August 21st, the Parliament passed the Online Games Act. In fact, the Online Gaming Act പാസ്സായതോടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അതിലൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് എല്ലാ ഗെയിമുകളും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളാണോ നമ്മൾ നിരോധിച്ചത്, അതോ പൈസ വെച്ച് കളിക്കുന്ന എല്ലാ ഗെയിമുകളാണോ നമ്മൾ നിരോധിച്ചത്, അതോ പൈസ വെച്ച് കളിക്കുന്നതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? So there is a lot of doubts and clutters surrounding Online Games Act. And also there have been a lot of petitions filed before the Supreme Court challenging the new Online Games Act. The Online Games Act is set to be implemented on October 1st as per the minister. Let's decode, declutter all what is needed for this examination in the purview of Online Games Act. So the act per se is said as Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. See, our words is radhika. Promotion and Regulation. ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? certain category of ഗെയിംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. certain category നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റഡ് സ്പേസിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. So this is a path-breaking initiative by the government. അതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല. But it has a lot of advantages also. But there are certain issues also which makes us important for us to analyze this topic. നമുക്ക് proceed ചെയ്യാം. First, we'll understand what are the provisions of Online Games Act. Now, the first and the foremost thing that the act is doing is it is classifying the types of online games. പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് കളിച്ചു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റമ്മി കളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ MPL മൊബൈൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് കളിച്ചു. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഗെയിംസിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന്റെ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ആക്ട് കാറ്റഗോറിക്കലി ഇസ് dividing the sports act, the online sports into three. That is 1, esports; 2, that is online money game; 3, an online social game. But before going into the types of games, we'll see first point which the section 1 starts with. The section 1 starts as the act applies to whole of India and to online gaming apps which is offered within the territory of India. നോക്ക്, നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. നാച്ചുറലി നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ആണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് പരിധിയിലുള്ള ഇതിൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. But point to be noted, it also includes operated from outside the territory of India. ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗെയിമുകളോ പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗെയിമുകളോ ഓർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് കമ്പനി ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഗെയിം ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ആക്ട് ഇതിന്റെ ആംബിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ആക്ട് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വാട്ട് encompasses within India and outside India. Hope the first point is clear. So we have discussed about the applicability of the act. The applicability of the act includes both within India and outside India. Having said so, we'll go to the first point in which we have which we started from. The types of games: 1, esports; 2, online money games; 3, online social games. വാക്കുകൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. We don't have to go into the jargon definition that has been given by the act. Okay, now what is esports? For example, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫിഫയുടെ തന്നെ esports version, ഫുട്ബോളിന്റെ esports version. Okay, see, അതിലെന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ അതിനോടുള്ള സ്കില്ല്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്കില്ല് വേണം അതിനോട്.
നമ്മുടെ സ്കില്ല് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് എന്ത് ഇ സ്പോർട്സ്. ടെക്നിക്കലി അതിനെ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ മൾട്ടി സ്പോർട്ട് ഇവന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നീസ് ഉണ്ട്, ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവന്റ്, അതായത് ഇ സ്പോർട്സ് ഒരു മൾട്ടി സ്പോർട്ട് ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമാവണം. Okay, this is the holistic definition given by the act. 2, govern based on predefined rules. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് റൂൾസ് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നു? നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്ന് നമുക്ക് പെനാൽറ്റി വരുന്നു, ഫൗൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സിമിലർലി ദിസ് ഹാസ് ടു ബി സെറ്റ് അപ്പോൺ പ്രീഡിഫൈൻഡ് റൂൾസ്. ഓക്കെ, റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? റൂൾസ് മാറ്റാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീഡിഫൈൻഡ് റൂൾസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അണ്ടർ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഗവേണൻസ് ആക്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ അനദർ ആക്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, which has got recently very important. Okay, നമുക്കിത് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, it has to be recognized under the National Sports Governance Act, and the main point is winning must be based on skills. നോക്ക്, ഒരിക്കലും വിന്നിങ് എന്താവാൻ പാടില്ല? ഒരു ചാൻസിന്റെ പുറത്താവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു മണി ബെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കുകയാണ്. റാദർ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ബൈ ദി സ്കിൽ യു ഹാവ്. സി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താവാം? എന്താണ്? ഞാൻ ആ ബെറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? എന്റെ നോളജ് കൊണ്ടല്ലേ, എന്റെ സ്കില്ല് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവാം. വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് സൂൺ. Okay, but the act defines that winnability must be only based on skills and not based on chance. Okay, 4 നോക്ക്, payment restricted to registration of fees. ഒരു തരത്തിലുള്ള വിന്നബിലിറ്റിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? സ്റ്റേക്ക് ബേസ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാം? രജിസ്ട്രേഷന് കളക്ട് ചെയ്യാം, പ്രൈസ് മണി കൊടുക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർഫോമൻസ്. ബട്ട് ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. സോ നോക്ക്, ഹോളിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ നോക്ക്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഇ സ്പോർട്സ് ഡെഫിനിഷൻ? 1, it has to be part of a multi sports event. It has to be officially recognized under National Sports Governance Act. It has to be based on predefined rules. It has to be based on the skills and not the chance applied. 2, we're coming to the second part, that is online money games. See, now things become more clear. നോക്ക്, online money games, anything that involves putting in money, whether based on skill, whether based on chance, ഇങ്ങനത്തെ ഏതൊരു ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിം where there is a betting involved, where there is a gambling involved, whether based on skill or whether based on chance, എന്താണ്? അത് prohibited ആണ്. We'll come to that point, but they are defining online money game as any online game of skill, chance, played by paying fees or staking money. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു മണി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റേക്കിൽ വെക്കുകയാണ്. എന്താഗ്രഹം കൊണ്ട്? ആ മണി ഇരട്ടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മണി ക്വാഡ്രപ്പിൾ ചെയ്യും എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോണിറ്ററി ഓർ സിമിലർ റിട്ടേൺസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും? ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിംസ് വിളിക്കും. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദി ജാർഗൻസ് ഓഫ് ദി ഡെഫിനേഷൻ. ബട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി? നിങ്ങൾ ഒരു വാതുവെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാശ് വെക്കുകയാണ്. ബീറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ അറിവോ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലോ എന്തോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഡിഫൈനിങ് ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിം ആസ് എനിത്തിങ് ഓവർ വിച്ച് യു പുട്ട് യുവർ സ്റ്റേക്സ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ മോണിറ്ററി ഗെയിൻസ്. I hope it's clear. Now the third type of game is online social game, okay, which does not involve any type of money. Definition നോക്ക്, played without staking money or expecting monetary returns. Okay, but അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? one time subscription fee ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം. Okay, but essentially for example നിങ്ങൾ എന്ത് കളിക്കുകയാണ്? ചെസ് കളിക്കുകയാണ്. ചെസ് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുകയാണ്? ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു സൈറ്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. Well and good, you can take, but രണ്ടുപേരെ ചെസ് കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ജയിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യാണ്? പറയാണ്.
even though നിങ്ങൾ അയാളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിലും the problem is you're staking money, then it becomes an online money game. But if you are participating in that game by paying money, it's just an online social game which is increasing your educational value, which is increasing your intuitive value. Okay, appo adinu vendite ningal endu cheyunnu, ningal oru subscription edutittu kalikkunnu. That's pretty fine. So the broad classification of number of types of games endana, ഒന്ന് e-sports, ഒന്ന് online social games, പിന്നെ മൂന്ന് online money games. Okay, and the bill categorically is saying that we are going to promote e-sports and online social games, and we are going to completely prohibit what the online money games. Okay, so ആ ഒരു ആംഗിൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. Let's just revise what we have studied till now. നോക്ക്, ഒന്ന് what we say, the applicability of the act. It is applicable throughout India and for those offering the service from outside India. Two, the type of games are clearly delineated. One, the e-sports. Two, the online social games. Three, the online money games. Having said so, let's go to the next provisions. നോക്ക്, next, central government shall take steps to recognize and promote e-sports and online social games. That's what I said. ആ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിംസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. And government is going to take steps to promote the legitimate e-sports and online social games. Okay, now prohibition, I have talked about prohibition also, prohibition of online money games. Now government cannot merely say that they are going to promote. For the promotion and the prohibition to check, we are starting an authority. The central government may set up or designate an authority to determine whether an online game is money game, register and categorize online games and exercise other prescribed powers. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് what am I telling? We are going to set up an authority for what? For regulating this sector. We have to understand, we have to debar the we have to bar the online money games. We have to promote the online social games and e-sports games. For the same, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഒരു അതോറിറ്റിനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആ അതോറിറ്റിയുടെ പവേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നോക്ക്, the offenses and penalties. See the kind of offenses and penalties the government has set up. Look, up to 3 years imprisonment and 1 crore fine for those offering online money games, and for those advertisement 2 years imprisonment and 50 lakh fine. And mind you, the provision is cognizable and non-bailable. Bail illa, you will be arrested without even it is a cognizable and non-bailable offense. Okay, so let's just sum up the provisions of the Online Gaming Act. First, the applicability of the act. It is applicable to the whole of India and also for the games offered from outside India. Second, they are classifying the games into three: the e-sports, the online money games, and online social games. The online social games and the e-sports both are allowed and government is going to promote them. The online money games, whether it is the game of chance or game of skill, it will be prohibited completely. The central government will also bring up an authority to enforce these distinctions, and they will also prescribe the powers and functions of the same. Now, if you go against it, if you are going against it, still providing online money games, you have offenses being given and the corresponding punishments for the same. Having said so, നമ്മൾ ഇപ്പോ എന്താണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ആക്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Now, in the classic UPSC aspirant, നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക. ബെനിഫിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. നോക്ക്, now the benefits of the act. നോക്ക്, the first and the foremost point, there is something called as an orange economy. The orange economy connotes towards a creative economy. Creative economy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജെൻ ആയിട്ടുള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെയിമിംഗ്, ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽസ്,
ഈ പറയുന്ന സെക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ഇത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് aggressively promoting the e-sports and the online social games. അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. എന്നാൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay, so what are we trying to do? We are going to develop a safe orange economy, a creative economy. I may have forgotten to mention in the slides, the creative economy is also called as orange economy. Hence, better regulation enables India to assume a leadership role in global online value chain and boost our creative economy. Okay, we are channelizing to be a leader in the creative economy. Point number 1. Point number 2, reduction of, see, while I was reading through the statement objects of the, every bill has a statement and objectives, and the statement objects, the government categorically is saying that reduction of social, financial, psychological and public health harms. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇനാരിയോ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. നോക്ക്, while you are playing these games become addictive. You start putting on money. പതിയെ എന്താവുന്നു, ഇൻ ചേസ് ഓഫ് മണി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിവാർഡ് കിട്ടും, അത് നിങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കാൻ നോക്കും. ഇൻ ചേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. thereby ആ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോഷ്യലി നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഡാർക്ക് കേസസിൽ, ദ മോസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കേസസിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, സ്യൂസൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ അത് എന്താവുന്നു, ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ആയിട്ട് മാറുന്നു. നോക്ക് government estimates, a Times of India report quotes that government estimated that 450 million Indians, see the value, 450 million Indians have been affected. And what is the quantum of money? It is almost 20,000 crore. A loss of 20,000 crore was faced by 450 million Indians just because of this online game money sector. Okay, so the government, what they are trying to do by prohibiting the online gaming sector or the online money gaming sector, what are they trying to do? They are trying to reduce the social, financial, psychological and public health concerns. Hope my point is clear. I'll just rewind once more. What is the first benefit that we discussed? While we are promoting esports and promoting online social games, what are we intending to do? We are intending to promote as a leader in the creative economy. Whilst when we are prohibiting the online money games, what are we trying to do? We are trying to save our population from financial, psychological and public health concern. Now the third point, maintenance of national security. Again, you might be amazed, I'm just playing an online game. Where does the national security threat comes from? See, the online gaming sector also has many wallet systems, etc., wherein it has been alleged that money laundering takes place in a structured manner. Okay, I'm quoting the Hindu report. The Hindu reports that a report by a parliamentary committee in 23 says that gaming portals have becoming agents for funding terror activities. Okay, the Hindu says so that this money is being laundered or being used for terror financing. So it has become imminent for the government to ban the online money games to maintain the security and integrity of the nation. Let's come once again. See, first, we are promoting our creative sector. Second, we are saving our population from psychological, social issues. 3, we are protecting our national security. Let's come back to the fourth point. Now, it creates a safer digital space. Most of the reports say so. They have been using predatory algorithms. They have been targeting people who are vulnerable.
So when we are regulating such spaces, what are we doing? When we are removing the online money games as it said, what are we doing? We are creating a safer digital space. Okay, a report by The Hindu says that 32 cases of suicides attributed to online gaming addiction has been reported in Karnataka in last 31 months. Isn't it shocking? In the last 31 months, just because of the addiction surrounding the online games, the Hindu reports that 32 deaths have taken place. Okay, so this can be read in continuation with the second point. I said that it leads to public health concern. What type of public health concern? It leads to problems like suicides. The next, uniform standards for gambling and betting in both physical and digital spaces. Just think, we have seen in movies, etc. The in physical spaces, in real world, isn't it gambling and betting allowed? Not allowed? Not at all allowed? If it is not allowed in physical spaces, how can it be allowed in digital spaces? Or to be more precise, if it is regulated in the physical spaces, how can it be allowed in the digital space? So to bring a uniform standard between the physical world and the digital world, what are we doing? We are bringing such a law. Okay, now the fourth term, uniformity across the country. It's not a problem that has been born in the last year or in the last month. This has been a cause of concern and under the scrutiny of various ministries, various states in the past 2-3 years. And we have seen, നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോക്ക്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 2020 നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു, തമിഴ്നാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു, തെലങ്കാന ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2022 ഉണ്ടാക്കുന്നു, നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. See, different states are using different mechanisms to regulate. Will it not create a confusion? An online, a digital space has no boundaries, as we all know. Will it not create a confusion when we apply this clause from this state over the other state? So we do require a uniform standard, which has been brought by the government in the form of Gaming Act. Okay, the Hindu reports the stats. Now the last point, I was reading the week. In the week, as far as I remember, the Honorable MP from Delhi, Banasri Swaraj, has written about the casino syndrome. The casino syndrome is very simple. You will invest some money, maybe into a casino. First, you will gain little. For example, you invested 5 rupees. You got back 10 rupees. Okay, now you'll invest 10 rupees to get back 20 rupees. Sometime you will invest 50 rupees and get back only 5 rupees, but you still have the hope that earlier you got double the money. You'll start putting in money. You'll again put in money in a thought that you will recover sometime else. At the end, what would happen? You would be in a financially dire situation, leading to situations like the suicide. So all in all, what am I trying to say? The act is applicable throughout India, divides the game into 3 types, online games into 3 types. 1 esports, 1 online social games, and online money games. We are promoting the online money games and esports, but we are not going to promote online money games and prohibit it once and all. Why did we do so? 1, we want to promote the structured industry of esports and online social games, but on the other side, the online money games was creating a lot of problems, social, psychological, other issues. So we need to curb them. So we bought in this, and these are the prospective benefits of this act. Having said so, the grass is always not that so green, and it's not white and black. So there are certain issues also surrounding the act. Okay, now the first point, technical issues. See, what if tomorrow a person use VPN? It will be very difficult to catch upon a person who is using a VPN or some other mechanism. What if he is using darknet? It would be very difficult for a person
to catch upon for the government to enforce such a strict prohibition? 2. Issue of legislative competence. The first and the foremost point is gambling and betting comes under the state list under the 7th schedule as per the article 246. The fundamental problem is, how can the parliament legislate in the state list? There is an issue of legislative competence. You may argue with pith and substance. There is a doctrine called as pith and substance. You may argue with pith and substance, which we will do in some other class if you meet so. But if you are arguing with pith substance, still it is day and night mentioned in the 7th schedule that gambling and betting comes under the 7th schedule state list. And how can the parliament enact in state list? Is the argument put forward by SEC Times, one of the most relevant newspaper to read about the Supreme Court proceedings, etc. So the entry 34 of the 7th schedule says that the state governments have exclusive legislative competence over betting and gambling, and also many states have already made laws on the same. We had discussed back in the last slide. Now what is the problem? These laws will start contradicting. So there is an issue of legislative competence as argued by SEC. More than legislative competence, there are a lot of judicial pronouncements also which say that states have the right to make laws in the aspect of online games regulation. So that is also a cause of concern. Okay, now the third issue, the skill versus chance distinction. See, when you are playing an online money game, you might have a calculation. Game there is an element of skill within it also. You're not totally going into the aspect that there might be people like that, obviously. But there is also the element of skill in recognizing the potential of money. ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ഇന്ന സാധനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്ട്രാ ഡബിൾ ചെയ്ത് കിട്ടും. So time and again courts have distinguished between this game of chance and game of skill. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനെ ഈ നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിം ആണോ, ഡൺ. അത് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ ആണോ, ഗെയിം ഓഫ് ഇതാണോ, എന്ന് ചാൻസ് ആണോ എന്ന് ഈ നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സീരീസ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ചെക്ക്, ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഗെയിമിംഗ് ഫെഡറേഷൻ വാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക. Courts held certain provisions of Karnataka Police Amendment Act which banned online games played for stakes to be ultra-vires. The constitution accordingly struck them down. A distinction between the game of chance and game of skill Karnataka High Court uphold it. Now the parliament is coming up with a law which as a whole, online game ano, played with money ano, it's banned. So the skill versus chance distinction is not being upheld. Article 19. We all know it comes under right to freedom. It's a fundamental right. എനിക്ക് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള എന്തുണ്ട്, റൈറ്റ് ഉണ്ട്, subject to reasonable restrictions. I do understand that. But I do have the fundamental right for doing so. The blanket ban on online money games, skill-based, also amounts to denial of constitutional right to livelihood for thousands of professionals who earn a living through skill-based platforms. See, ഇതിൽ നമ്മൾ ആര് മാത്രമല്ല, പൈസ ഇട്ട് കളിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായിട്ട് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്.
അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാണ്. Hope you got it. So there is an Article 19 violation as stated by SEC Times. Okay, so it is hinging upon the fundamental rights. You might feel that I am discussing a lot about the issues, but these are the arguments put forward by the other part, the gaming industry. That is also important since it is related to our polity. Now see, in Jungly Games Private Limited versus State of Tamil Nadu, Madras High Court held that a game is demonstrably based on skill rather than chance. The activity qualifies as a legitimate business. If a game is based on skill and not based on chance, the court is clearly saying that it is a legitimate business. And no one in India, except based on reasonable restrictions, can stop you from earning a livelihood by doing a business. I understand there are reasonable restrictions, but when crossed upon the when left over with the reasonable restrictions, no one can stop you from doing a job and earning a livelihood. So fundamentally we have said there is an Article 19 violation. Let's just recap. We did start with by saying the act is applicable throughout India. And then we said we classified the games into three: esports, gaming, online social games, and online money games. Esports and the online social games are completely allowed and will be promoted. Online money games, a blanket ban on the same. Second, we discussed what are the benefits. We discussed the benefits from the point of view of the government, means the public health will be conserved, suicides can be reduced. We then came to the issues. We fundamentally question first the legislative competence, even if the parliament can make such a law or not. Second, we came back to argument that is Article 19 violated in this or not. And yes, the industry argues that the Article 19 was violated. Even more interesting argument is Article 14 has been violated. Let's see. When you distinguish between two things, there has to be a reasonable nexus. There has to be a reasonable classification. What are you doing here? Just because money is used, you are restricting the whole online money games. You are not looking into within the online money games. There are online money games based on skill. There are online money games on chance. You have to take out the chance element, but still online money games based on skill is relevant. How then it becomes a violation of Article 14? Classifying arbitrarily is a violation of Article 14, and here there is a arbitrary violation, arbitrary classification. Hope that is also conveyed. So there is an Article 19 violation, and moreover there is an Article 14 violation as alleged by the industry. Now the next one, Article 21 violation. Don't you think this act is a bit paternalistic in nature? The state is saying you what to play and what not to play. While reading through the lines, they're not giving you the freedom to use your money. I understand the illegal elements have to be weeded out, but altogether the online money games totally has been taken away. So is your decisional autonomy being affected because the state is saying so? You have to not put your money here, you should not play this game. And if your decisional autonomy is affected, it is also imminent to understand your right to life with dignity and decisional autonomy is affected, and hence there is an Article 21 violation as suggested by the industry. So we have discussed the Article 14 violation, Article 19 violation, and Article 21 violation. And the next point is missed fiscal opportunity.
The fact that the GST Council had decided to put online games under 40% shows that this was a huge revenue mechanism for the government. But by banning the whole sector of online money games, what did happen? The whole potential of revenue died off. The next point, total prohibition is not consonant with the global experience. Most of the countries in the world, I think that the Law Asia, our important website which gives about it, Law Asia gives the argument that if you check worldwide regulation spectrum for online games, you would see that everyone has taken a calibrated regulatory approach rather than prohibitory approach. So this is also not in consonance with the global thought process. Moreover, when you completely prohibit something, what would happen? When you completely, global experience teaches that black market activity increases. Driving users to offshore platforms, or worse, the dark web. When you are completely prohibiting a sector, what is the imminent result of the same? The people who are addicted to it, or people who are not really get into it, what would happen? They would go to the under channels. So the fundamental argument is whether we have lost touch in not distinguishing between the game of skill and game of chance. And based on the argument, we are presenting our Article 19 violation, 21 violation, and 14 violation. And the last in the lagam, there are a lot of job loss in the gaming sector as reported by Indian Express. So you might have gotten a space in which this act has been brought. The act has brought about a promotion scheme wherein esports and online social games. No one has any other opinion about it. The only bone of contention in this act is related to online money games. Should we completely prohibit it, or should we allow for the distinction between the game of chance and game of skill? I have presented the arguments for and I have presented the arguments against. Now, the matter is between the Supreme Court. The Supreme Court is all set to hear the matter on October 7th. Let us see what will be the outcome. And as and when the outcome comes, we'll discuss this topic once more. Now, as a UPSC aspirant, you might have to write an answer. So, you might have to give a suggestion for the same or way ahead for the same. We'll take a middle path. What kind of middle path? Let's bring up a proportionate regulation. Let's not ban it completely. Let's accept for the online games based on skills, but we'll not leave the sector open. We'll bring up independent technical audits to detect deceptive algorithms. We'll make mandatory age and identity verification. Spending limits will be given. You cannot spend more than 10,000. You cannot spend than 20,000. And there will be a clear distinction between skill and chance-based exams. This can be a conclusion that you can give for your answer. But apart from that, what we intend to do today was, we did study about the provisions of the Online Gaming Act, a nuanced form. What were the provisions? It is applicable throughout India. There is a distinction between esports, online social games, and online money games. Online money games, totally prohibited. Online social games and esports, government will promote. Thereby, we are trying to become the leader in the creative economy. The government also will come with a new authority which would regulate the complete sector. The penalties, fouls, all are given explicitly in the act itself. We did discuss all the benefits of the act, like saving our population from the psychological disorders, building up the creative economy. Then we came into the issues. We had discussed the legislative competence, whether even in the parliament has the jurisdiction to do so or not. Second, Article 14 violation, Article 19 violation, Article 21 violation, the economic dimensions of the issues, the technological limitation in bringing the prohibition, and we have suggested a way ahead. But still, we'll wait for the Honorable Supreme Court to come up with an holistic understanding on this topic. As and when the report comes, we will discuss it once more.
I've also attached the references that I have used for this presentation and the video. You can always read upon it and reach back to us when and when required. Do also say us what are your thoughts on this Online Gaming Act. Do you have any difference of opinion? Do you think it has the Online Gaming Act is in the step right direction? Or do you need something else, any changes in this? We'll be more than happy to discuss. Also tell us if you should continue this series discussing the most important acts and political current affairs. Do let us know. Your love and passion should will guide us forward. Thank you. Gallant IAS, chasing your passion to ace.